Subscribernya sudah lebih dari 1 juta. Mudah-mudahan beritanya makin mengedukasi, makin memberikan informasi yang berimbang, dan tentu saja selalu menjaga marwah bangsa dan negara. Ada pertunjukan dagelan yang diperankan oleh anggota DPRD DKI kemarin saat rapat paripurna membahas Perda Tata Ruang dan Zonasi. Mereka ramai-ramai walkout. Saat itu, fraksi PSI sedang memberikan pandangan umumnya. Kita tahu sebabnya, bukan karena para anggota DPRD itu sedang memperjuangkan aspirasi politik soal zonasi dan tata ruang, tapi karena mereka sebel sama PSI. Semua anggota DPRD DKI itu ngambek karena mimpi mereka berfoya-foya dengan anggaran APBD luluh lantak. Sebabnya kenapa? Sebabnya PSI menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD dalam pembahasan APBD. Teman-teman PSI merasa cukup dengan pendapatannya sekarang. Bayangin, tadinya setiap anggota DPRD rencananya bakal menerima jatah 8,3 miliar rupiah setahun atau sekitar 700 juta sebulan. Naik berkali lipat dari jumlah pendapatan mereka sebelumnya. Untuk membahasnya juga dilakukan ngumpet-ngumpet. Rakyat nggak bisa mengawasi karena rencana anggarannya nggak dipublikasi di website pemerintah DKI. Gara-gara penolakan PSI, mimpi anggota DPRD untuk berfoya-foya jadi melayang. Mirip mimpi basah, tapi dibangunin saat sebelum klimaks. Kentang banget kan? Kalau dipikir-pikir, jika pun nggak ada kenaikan, sebetulnya anggota DPRD DKI sudah dapat gaji dan tunjangan yang lumayan besar. Sebagai kota yang padat, Jakarta masih perlu banyak biaya agar rakyatnya sejahtera. Kalau budget untuk membiayai kebutuhan DPRD saja yang jumlahnya cuma 106 orang sampai 880 miliar setahun, ini kan berlebihan. Iya, APBD DKI emang lumayan. Untuk 2021 angkanya sekitar 82,5 triliun. Anggaran itu sebetulnya cukup jika digunakan dengan baik dan efisien. Tapi mau anggaran sebesar apapun ya pasti kurang kalau untuk memenuhi keserakahan segelintir orang. Dulu, Ahok sebagai gubernur Jakarta melawan keserakahan-keserakahan model seperti itu. Ia berhadapan dengan hampir semua kekuatan politik di DPRD. Saat membahas anggaran, kita ingat coretan Ahok yang fenomenal itu. Pemahaman nenek lu, kata Ahok. Ahok menolak APBD DKI buat bancakan. Ia berusaha menjaga duit rakyat agar tidak digerogoti para pengutil, baik pengutil secara formal maupun pengutil informal. Di zaman Ahok, para anggota DPRD DKI kayak puasa panjang. Sialnya, setelah Ahok nggak ada, di DPRD ada 8 anak muda dari PSI yang terpilih untuk duduk di lembaga legislatif tersebut. Awalnya anak-anak muda ini masih dianggap hijau, gampang ditekan dan diarahkan. Nyatanya nggak begitu. Anak-anak muda dari PSI ini lumayan gahar. Kita ingatlah isu soal lem Aibon, isu soal penolakan pertanggungjawaban gubernur. Puncaknya saat mereka menolak dengan tegas kenaikan anggaran DPRD yang gila-gilaan kemarin. Benar kata Ahok dalam sebuah video ketika ia ngobrol dengan 5 anggota DPRD dari PDIP. Kata Ahok, kalau mau menguji orang, ujilah dia dengan kekuasaan. Banyak orang yang gampang teriak idealis saat sebelum berkuasa, tapi begitu mendapatkan kekuasaan biasanya mendem, diem, melempem, menikmati rezeki yang mengalir. Nah, anak-anak muda PSI ini yang duduk di DPRD DKI itu, kini mereka punya kekuasaan.
Mereka ikut menentukan besaran APBD DKI dan ikut menentukan ke arah mana alokasi anggarannya, termasuk anggaran buat dirinya sendiri. Tapi kalau angkanya terlalu fantastis, bahkan untuk dirinya sendiri mereka menolak. Mereka nggak mau mengikuti para seniornya dari partai lain yang terbiasa pesta anggaran seperti di zaman Ahok dulu yang ditolak dengan pemahaman nenek lu. Kalau dulu para politisi itu memusuhi Ahok sedemikian rupa, kini mereka ramai-ramai memusuhi PSI. Partai kecil ini dikeroyok ramai-ramai. Bentuk permusuhan yang ditampilkan sangat telanjang. Mereka meninggalkan ruangan rapat paripurna saat fraksi PSI dijadwalkan menyampaikan pandangan fraksinya. Kelakuan mereka ini mirip kayak anak-anak kecil di TK tuh Ben Lestari pas lagi ngambek. Sudah terlalu lama negeri ini digarong oleh petinggi-petingginya sendiri. Sudah terlalu lama kita membiarkan para politisi menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Sudah terlalu telanjang kemewahan yang ditampilkan para politisi itu di depan hidung kita. Terkadang semua fenomena itu membuat kita muak dengan yang namanya politik. Tapi kita nggak bisa meninggalkan politik, betapapun busuknya itu. Sebab dari politiklah nasib rakyat sangat ditentukan. Kini yang kita perlukan adalah mendorong orang-orang baik masuk ke politik. Kita sebagai masyarakat berdiri di belakang mereka yang mau bersusah-susah menjaga amanah dan duit rakyat yang ditanggungjawabkan di pundaknya atau di tangannya. Kita wajib mendukung siapa saja yang berusaha keras memperbaiki budaya politik kita yang kusut ini. Sekarang biarlah PSI ditinggal seluruh politisi di DPRD DKI saat sedang menyampaikan pandangan fraksinya. Kita tahu langkah itu semacam tekanan psikologis agar anak-anak muda dari PSI ini menyerah, agar mereka ikut arus. Yang kita harapkan dari PSI, mereka nggak menyerah. Mereka tetap mau berdiri tegak meskipun melawan arus yang sangat deras, meskipun mereka dikucilkan. Yakin saja, jika mereka konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, jika mereka serius menjaga setiap sen duit rakyat, mereka tidak pernah sendiri. Karena rakyat yang amanahnya dijaga pasti akan senang. Di ruang sidang kemarin, PSI emang ditinggal sendirian. Tapi cobalah anak-anak muda PSI tengok keluar ruangan sidang mereka. Lihat ke jalan-jalan, ke pasar atau ke lapangan. Tengok slum-slum dekil di Jakarta, di sana rakyat Jakarta ada bersama mereka. Mendukung siapa saja yang mendedikasikan dirinya sebagai anjing penjaga. Yang menjaga setiap sen duit kita. Buat teman-teman PSI, kami berharap teruslah berdiri tegak. Teruslah melawan arus apabila itu arus kotor yang membahayakan kehidupan kita. Percayalah Anda semua nggak sendiri. Kami rakyat Jakarta berharap setiap amanah yang ada di pundak Anda dijalankan dengan baik. Saya hanya mengajak kita semua berpikir. Soal kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih. Plenary meeting discussed the regional regulation on set and zoning. They were busy walking out. At that time, the PSC section was giving its general opinion. You know the reason. It's because the DPRD members are fighting for their aspirations on spatial planning and zoning, but because they are annoyed with PSC. All the members of the DKI Jakarta DPRD sulked because their dream of forging with the APBD budget failed. This was because PSI refused to
to increase the salaries and allowances of DPRD members in the APBD discussion. PSE members are satisfied with their current income. Previously, each member of the DPRD would receive an allocation of 3.8 billion rupiah a year or around 700 million rupiah a month. It increased many times from their previous income. The discussion was also carried out secretly. People also cannot monitor it because the budget plan is not published on the website of the DKI government. Because of the PSE refusal, the stream of DPRD members to spending spree with the APBD budget is gone. If we think about it, even if there is no increase in salaries and allowances for DKI DPRD members, they have already got a very large salary and benefits. As a compact populated city, Jakarta still needs a lot of money for the welfare of its people. If the budget to finance the DPRD needs, which only amounts to 106 people, can spend up to 888 billion a year, this is really excessive. Yes, the DKI regional budget is quite a lot. For 2021, it is around 82.5 trillion. It is actually sufficient if it's used properly and efficiently. No matter how much the budget is, if only to fulfill the greed of some people, it still won't be enough. In the past, Ahok, as a governor of Jakarta, rejected this kind of greed. He is dealing with almost all political forces in the DPRD. When discussing budgets, we remember Ahok's phenomenal scribble. Your grandmother's understanding, he said. Ahok refuses the DKI Jakarta regional budget for spree. He targeted people's money so that the corruptors would not use it. In Ahok era, the members of the DPRD DKI were like a long fast. Unfortunately, when Ahok was not in the DPRD, there were 8 young people from PSE who were elected to the legislative body. Initially, these young people were thought to be easy to pressure and direct. In fact, they were not. The PSE youths are quite fierce. You must remember the issue of Ivan Glue, the issue of rejecting the governor's accountability. The climax when they firmly rejected the DPRD's crazy budget increase yesterday. Ahok said in a video when he chatted with Ima, a member of the DPRD from PDIP, Ahok said, if you want to test someone, test him with power. Many people are easy to shoot idealists before coming to power. But once they get to power, they usually feel discouraged. They don't think so. Enjoy the flowing fortune. Well, the PSE youths who sit in the DKI DPRD now have the power. They also determine the amount of the DKI regional budget and determine where the budget allocations will go, including the budget for themselves. But if the numbers were too fantastic, even for himself, they refused. They don't want to follow their seniors from other parties who go wild with the budget. In the past, politicians were against Ahok. Now they are against the SE. The small party is now being attacked in a crowd. The form of hostility shown is very obvious. They left the plenary session room when the PSE faction was scheduled to present its opinion. For too long, this country has been colonized by its own officials. It has been too long since we let politicians use their power for the benefit of themselves and their groups. The opulence shown by the politicians is too obvious. This phenomenon freaks us up with politics sometimes. However, we cannot leave politics, no matter how routine it is, because the fate of our people is determined from politics. Now, what we need is to push good people into politics. We, as a
society, stand behind those who are willing to take pains to maintain the mandate and people's money that is accountable in their hands. We have an obligation to support anyone who works hard and restore our corrupt political culture. Now, let PSE be left behind by all politicians of the DKI DPRD while conveying their opinion. We know that knowledge is a kind of pressure to make the PSE faction surrender. What we hope is that they don't give up. They still want to stand upright even against the very heavy currents. Even though they will ostracize, just be sure if they are consistent in fighting for the interests of the people. If they were serious about protecting people's money, they would never be alone, because the people whose mandate is guarded will definitely be happy. In the courtroom yesterday, the SE was left alone. But if they see outside their courtroom, look into the streets, markets, or squares and slums in Jakarta, there the people of Jakarta are with them, supports anyone who is dedicated as a guard that keeps our money from the corruptor. For PSE, we hope that they will continue to stand. Just believe, you are not alone. We, the people of Jakarta, hope that every mandate that is on your shoulder is carried out well. I'm just asking all of us to think, but conclusion, it's up to you. Thank you.